production. breve video vediamo come This is utilizzare what Python the data in looks like. Now particolare on the libreria let's say on the PyVista, x-axis we have the libreria date, PyVista and on the all'interno y-axis we have del the noto water tool values. Gempy, Let che me è show you how appunto we can train our molto Python in potente per order to quanto riguarda la understand the different geologia, patterns we have. Okay, la geologia so we are going to geostrutturale create a e la model modellazione that anche dei basically will geofisici, understand our data, so we can basically caricando appunto generate dei dati new dal data, server right? So GTHub model equals to per costruire un auto modello regression that we have stratigrafico just created. strutturale We in cui open and praticamente close sono stati parentheses. rilevati in In sandstone le this scelte, function or in this model, we need siltstone two types of data. So the anche first data, we altri need dati. the water A questo rate that punto we want to la predict. sezione By the 1, way, la sezione 2 e la you might sezione already 3 know it's not only about è water. You stato can anche caricato create a prediction l'aspetto of della anything you want. For topografica, example, you can quindi sono create a stati prediction for rilevati la direzione bottom degli wall pressure. You strati, can quindi create a prediction nella for sezione wellhead 1, nella pressure, sezione 2 e temperature, nella sezione and 3 different things that change with rispetto season. You can do all'orientamento anything you principale want. del Okay. bedrock che è stata And now the costruita la next input will mappa, be is how many data we want to diciamo look la back mappa for geologica our di prediction. Now nei let's diversi start simple. Let's affioramenti in start base with appunto ai 5 punti data points. rilevati. Of course, Quindi the qui more data avevamo un points that you look affioramento, behind, the more un accurate your pozzo result in cui is going to be. veniva fuori il Okay? But sandstone, the qui slower veniva the fuori lo model will shale understand your e data. qui il sandstone e So qui model equals to, now let's invece train appunto il our model, sandstone model dot affiorava qui e il fit. Now we sandstone are affiorava training the model. qui in diversi punti, Once quindi è we stato fit, you possibile will see that costruire the model la is mappa already delle run. soglie. A questo And let punto è me show stata you anche the costruita data una that was sezione, predicted. che è la sezione Model quella che dot vedete fitted tracciata praticamente qui, values. che mette appunto Let me show you. There we go. Now these are in basically the risalto values that praticamente were come qui c'è predicted stato from this un model. Now abbassamento let's del lato plot this back, sinistro con or un let's plot alzamento back appunto del lato these destro, quindi c'è predicted stato values. So sostanzialmente let's do values equals to una faglia diciamo model inversa che è dot andata a predicted ribassare il values lato or fitted l'angle rispetto al values, tetto, e quindi just qui si è like creato this. questo gradino morfologico che poi è stato Now let's plot riempito these against the dal historical data. sandstone So sostanzialmente. this is going to be plt dot plot. Questa è stata poi Let's una do a nice naturale plot. So evoluzione values dell'area, dot index e and quindi attualmente values. praticamente la fase compressiva ha fatto che prima ci fosse questa Let's fase say qui e poi si arrivasse a dot quest'altra fase qui values. Let's run this. sostanzialmente. There we go. Now this is the fitted data. Let me change